Hello students, welcome to week classroom. ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ 10th ನ್ಯೂ NCERT ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 7 ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 7.1 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಥಿಯರಿ ಹಾಗೂ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಫೈಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ 2,3 ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಆಫ್ ಅ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4,1 ಇಸ್ ಅ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋಣ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಅಂತ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಬಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು 2,3 ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟು 4,1 ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಯೂಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಣ. ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ AB, distance between AB is square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now we'll write this as a x1 y1 and this is x2 y2. So x1 ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಗುತ್ತೆ, y1 3, x2 is equal to 4, y2 is equal to 1. Now substitute the values here. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. x2 ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ, ಸೊ 4 ಇದೆಯಾ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೈನಸ್. ಓಕೆ, x1 ಈಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ y2 ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ y1 ಅಂದರೆ ಏನು 3 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಮೈನಸ್ 2. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. 4 ಮೈನಸ್ 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ 3ನಲ್ಲಿ 1 ಹೋದರೆ 2 ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ಗೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಮೈನಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಸೊ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಇಂಟು 2 ಅಂತ ಅರ್ಥ. 2 2s 4 ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಲ್ ರೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇತ್ತು, ಪವರ್ಸ್ 2 ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಮೈನಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಪ್ಲಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ 4. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು 4 ಪ್ಲಸ್ 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4 ಪ್ಲಸ್ 4 ಇಟ್ ಈಸ್ 8. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ 8 ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹ್ಯಾಸ್. ಇದನ್ನೇನಂತ ಬರಿಬೋದು, 4 ಇಂಟು 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಎಸ್. ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಇಂಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 2 ಅಂತ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಈಸ್ 2 ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 4 ಈಸ್ 2 ಇಂಟು ರೂಟ್ 2, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2 ರೂಟ್ 2 ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಮತ್ತು ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು, 2 ರೂಟ್ 2 ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. That is the distance between these two points. So again we'll assume your 2 points, that is a point A and point B. And A coordinate minus 5,7 and B coordinate minus 1,3 and the distance between A and B find out ಮಾಡಬೇಕು. So for that, by distance formula, so AB is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now take this as a x1 y1, ಇದನ್ನು x2 y2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಿ. x2 ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೈನಸ್ ಇಯರ್. x1 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಮೈನಸ್ 5 ಇದೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಮೇನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲಸ್ y2 ಅಂದರೆ ಏನಿದೆ 3 ಮೈನಸ್ y1 is 7 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಮೈನಸ್ 1 ವಿ ಕೀಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಮೈನಸ್ 7.
So minus 7 plus 3 minus 4 whole square, and now we have a minus 1 plus 5, that is a 4 square. Here 4 square, we write minus 4 square as it is. Next 4 square andre eno, 4 square means 4 4s are 60, and plus minus square ittu anta helidre minus will become plus, and 4 square is 60. Now square root of 16 plus 16, 32 anta helidre. So now this 32 can be written as 16 into 2. Idana split ಮಾಡಿ. So root 16 into root 2, and root 16 ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 4 ಇದು 4 root 2 units. Okay, so this is the distance between the second problem. So minus 5 comma 7 minus 1 comma 3, that is 4 root 2 units. Okay, so next we'll move on to the third problem. A comma b minus a comma minus b. So here also we'll consider this as a p anta consider ಮಾಡೋಣ. This is a q. Okay, so ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಎ ಕಾಮ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ ಕಾಮ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ x1 y1, ಇದು x2 y2. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, So distance between PQ ನೋಡೋದಾದರೆ PQ is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So now x2 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ minus a, minus ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ, x1 is a, and y2 is minus b minus y1 is b whole square, and minus a ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, and minus a ಎರಡು ಸೇಮ್ ಸೈನ್ ಇದೆ, will add up minus 2a whole square plus minus b minus 2b whole square. Now minus 2 minus ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, 2 square ಅಂದರೆ 4a square. So see this becomes like this. See minus 2a whole square ಅಂತ ಅಂದರೆ minus 2a into minus 2a ಅಂತ, minus into minus plus 2 2s are 4, a into a square, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ plus 4a whole square plus this become 4b square, sorry 4a square plus 4b square, and ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಏನು 4 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 4 ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಳಗಡೆ a square plus b square ಸಿಗುತ್ತೆ. Now split ಮಾಡಿ, square root of 4 into square root of a square plus b square. Square root of 4 is 2, and we write a square plus b square as it is. So this is the distance between minus a comma b and minus a comma minus b. Okay, so this completes our question number 1. Let's move on to the second problem. Let's start the second problem. Find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. See, ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ 0, 0 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆರಿಜಿನ್. ಏನಿದು ಆರಿಜಿನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ 0, 0, and we have another point. This is another point. Okay, so like this. Here we got a one point P ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ, that is 36, 15, and origin ಇಂದ O 0, 0 ಈ ಎರಡು ನಡುವೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. OP ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ O 0, 0 and P is 36, 15. ಸೊ ನಾ OP ಇದರ ನಡುವೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ 0, 0 and this is 36, 15. We'll write x1 y1 and this is x2 y2. So by distance formula apply ಮಾಡಿ, by distance formula. So OP is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, and square root of x2 ಏನಿದೆ 36 minus x1 0 plus y2 50 minus y1 is 0 square is nothing but
36 whole square plus 15 whole square. And 36 whole square ಅಂದರೆ 36 into 36 ಮಾಡೋದಾದರೆ 36 into 36 ನಮಗೆ 1296 ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, so 1296 and 15 square is nothing but 15 into 15 ಮಾಡೋದಾದರೆ we'll get a 15 into 15 or 225 ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, so 225. Now add these two, 1296 plus 225, 1296 plus 225. If we add, we get 1521. Square root of 1521 units. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟಲ್ಲಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟಿಂದ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ತೆಗಿಬೋದು. 1521 ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 39. 39 units is the distance between these 2 points. See, ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಈ ಮೆಥಡ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟು ಆರಿಜಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವಾ 0,0 ಆಗಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಮೀನ್ಸ್ OP is equal to square root of x square plus y square. Okay, so where O na 0,0 ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ, P na we just take it as a x, y. So x, y ಅಂದರೆ 36, 50 and this will be x1. So yeah, 0,0. And OP is equal to direct ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. So 36 whole square plus y is of 15 whole square, we get the same answer. See, 1296 plus 225 divided, so square root of 1521 or 39 units we get. Okay, so this is how we can do it. If one of the point is origin ಆಗಿದ್ರೆ directly we can use this formula instead of using this also. So ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Okay, so next we'll move on to the third problem. Okay, so next third problem, determine if the points 1,5, 2,3 and -2, -11 are collinear. Collinear ಅಂದ್ರೇನು? ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಲೈ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ 1,5 ಆ್ಯಂಡ್ 2,3 ಆ್ಯಂಡ್ -2, -1 ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಲೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ A and this point has a B and this point has a C and coordinates of A 1,5, B 2,3 and C -2, -11 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಲೈ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಬೇಕದು. ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಕೊಲಿನಿಯಾರಿಟಿ is AC length ಇದೆಯಲ್ಲ, that must be equal to the sum of AB plus BC. See, AC length AB ಲೆಂತ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ BC, sum of the AB plus BC ಲೆಂತ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ದೀಸ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲೀನಿಯರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು. AC ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ AB ಆ್ಯಂಡ್ BC ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ AC ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ A ಪಾಯಿಂಟ್. A is 1,5 and C is -2, -11 and ಇದ್ರ ನಡುವೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಸೊ AC is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So x1 y1
this is x2, y2. Fine? Okay. So now substitute x2 minus 2 minus x1 is 1 square and y2 is minus 11, y1 5 square. And square root of minus 2 minus 1. Same sign is there. We add up, we keep the same sign. So 3 agata. So minus 2 minus 1 minus 3 whole square plus same sign. So minus 16 whole square. Next we have square root of minus 3 whole square. Minus square is plus agate. 3 square is a 9 plus minus square is plus agate. 16 square is a 256. And that means 16 into 16 madidre we get a 256. And square root of 265 namage AC value sigutte. Fine. Now next we'll find out AC haitu AB beku. So A 1,5 and B is 2,3 and idra naduve iro distance find out madana. That is AB is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now substitute the values. Idu x1 y1, this is x2 y2, and here x2 is 2 minus 1 whole square plus 3 minus 5 whole square, 2 minus 1 bracket simplify ಮಾಡಿ 1 square plus this become minus 2 whole square. So is equal to 1 and 2 2s are 4. Minus will become plus and square root of 5 ಸಿಗುತ್ತೆ. See, AB value root 5 ಸಿಗುತ್ತೆ. Next we'll find out the BC value. B 2,3 ಇದೆ and C is minus 2, minus 11. Okay, so distance find out ಮಾಡಿ. B and C, this take it as a x1 y1, this is x2 y2. So distance is BC is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now substitute the values. Minus 2 minus of minus 2 whole square because x1 2 is there, y2 is minus 11 minus 3 whole square. Now minus 2 minus 2, that is minus 4 whole square, and this is minus 14 whole square. So 16 plus, because minus plus agate, illu kuda plus agate, 14 is 196 is equal to BC is equal to square root of 212. Okay, see, we got two different values. So AC 265 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, square root of 265, and AB root 5 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, BC root 212 ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Here AC is not equal to AB plus BC. Okay, because AC 2 square root of 265 not equal to root 5 plus 212, root 212. So we can conclude therefore the points are not collinear. Yeah students, so ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾನ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಚೆಕ್ ವೆದರ್ 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of isosceles triangle. See, isosceles triangle anta ಹೇಳಿದ್ರೆ the triangle, isosceles triangle is a triangle where two sides are equal to each other. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೂ ಸೈಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎ ಬಿ ಸಿ, ಹಿಯರ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಟಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವರ್ಟೆಕ್ಸ್. ಈ ಮೂರು ವರ್ಟಿಸಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಐಸೋಸೆಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ವೆದರ್ ದ ಗಿವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವರ್ಟಿಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಐಸೋಸೆಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ 5, -2
and B has a 6 comma 4 and C has a 7 comma minus 2. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರು ಎರಡು ಸೈಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಕಂಡೀಷನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಐಸೋಸೆಲೆಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ take the solution part. What is an isosceles triangle? Isosceles triangle has two sides of equal length. So isosceles triangle has two sides of equal length. Equal length. And what is the condition for isosceles triangle? Condition ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಆರ್ ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಬಿ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಸೈಡ್, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. So first we'll check on AB. AB ನಡುವೆ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎ ಏನಿದೆ ನಮಗಿಲ್ಲಿ 5 minus 2 and we'll take a B has 6 4. Let's find out the distance between these 2 points, x2 and y2. So AB is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, so now substitute the values. x2 in the 6 minus 5 whole square plus y2 4 minus of minus 2 whole square. Negative iddaga careful, adanna small bracket alli hakoli. And 6 minus 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 square plus 4 minus into minus plus. See, first bracket ಒಳಗಿರೋ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ minus into minus plus 2 whole square. And square root of 1 plus 4 plus 2 is 6 square, that is square root of 1 plus 6 square 36. We get square root of 37 as a AB value. Okay, so now next we'll move on to the AC find out ಮಾಡೋಣ. So A value ತಗೋಣ 5 minus 2 and C is 7 minus 2. x1 y1, this is x2 y2. So distance formula apply ಮಾಡಿ. AC is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now apply. So 7 minus x1 ಏನಿದೆ 5 ಇದೆ and y2 is minus 2 minus of minus 2 ಇದೆ. So minus 2 whole square. Now 7 minus 5 2 square plus minus 2 minus into minus plus 2 whole square. And here we get 2 square 4 ಆಗುತ್ತೆ and this minus 2 plus 2 0 ಆಗುತ್ತೆ. So square root of 4, that is nothing but AC is equal to 2. Okay, so AC ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು 2 ಸಿಕ್ತು. Next we'll move on to the next side, that is B. B 6 4 and BC, right? So AB siktu, AC siktu. Now we'll find out C, 7 minus 2. Okay, so now x1 y1, x2 y2. So BC square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now x2 7 minus 6 whole square minus 2 of minus 4 whole square. 7 minus 6, it is 1 square plus minus 6 whole square, that is 1 plus minus plus agate 6 square 36. So we got 37. See, BC is 37 and AB also 37. So ನಮಗೆ ಎರಡು ಸೈಡು ಈಕ್ವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ therefore here conclusion ಕೊಡಿ. So here AB is equal to BC is equal to root 37 and therefore ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle. Okay, fine.
ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಆದರೂ ಸಿಗ್ಬೋದು ನಮಗೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಸೈಡು ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಐಸೋಸಿಲಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. Okay, yeah, next we'll move on to the fifth problem. Okay, so next we'll start the fifth problem. In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in the figure. And Champa and Chameli walk into the class, and after observing for a few minutes, Champa asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಚಮೇಲಿನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ವಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಚಮೇಲಿ ಡಿಸಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫೈಂಡ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಚಂಪಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಚಮೇಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್. ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು ಜೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಿಗರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ, ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಅವ್ರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೋಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನು ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ 4 sides ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲ ಸೈಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ 4 sides ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ, ಈಗ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಆಲ್ ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಎ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅದ್ರ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸು ಕೂಡ ಡಿ ಬಿ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ನಲ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಟೂ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ your AC is equal to BD. ಸೊ 4 sides ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ BD is equal to AC. ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ 3 ಕಾಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ 4, ಸೊ 3, 4. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಈಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು 6 ಕಾಮಾ ಬಿ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ 7. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 9 ಕಾಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ 4. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ 6 ಕಾಮಾ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ 1. So these are the coordinates. Once we just note it down. A 3, 4. B ಏನಿದೆ 6, 7 and C is 9, 4 and D is 6, 1. Now let's solve this. Okay, so find out ಮಾಡೋಣ. AB equal to BC equal to CD equal to DA ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. Okay, I'll take another sheet and we'll solve it. So first we'll solve AB ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we have to take a AB coordinates. A coordinate 3, 4 and B is 6, 7. Let's find out AB distance x1 y1. This is x2 y2 and apply the distance formula. AB is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now x2 ಏನಿದೆ 6 minus 3 whole square plus y2 7 minus 4 whole square and 6 minus 3 square plus 7 minus 4 that is also 3 square. Okay, so now 3 3s are 9 plus 3 3s are 9, square root of 18 ಆಗುತ್ತೆ. This can also be written as 9 2s are 18. Split ಮಾಡಿ, this is 9 into root 2 and square root of 9 is 3 root 2
ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಫೌಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ಎ ಬಿ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ, ಎ ಬಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಸಿ. ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಿ 6,7 and C is, what is C? 9,4. And we'll find out this is x1 y1, this is x2 y2. Then BC is equal to square root of C point, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. And substitute the values. So 9 minus 6 whole square and plus BC alva. So BC is 4 minus 7 whole square. Now 9 minus 6 is 3 square plus 4 minus 7, big number 7 is there, minus is there, so it is subtraction, minus 3 whole square, and 3 3s are 9 and minus plus agate, 3 3s are 9. We get 18 again, 18 sigate. Next 18 split ಮಾಡಿ 9 into 2 square root of 9 into root 2, that is 3 root 2 we get. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿ ಸಿನೂ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಬಿ ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ಸಿ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸಿ. ಸಿ 9,4 ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ is ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 6,1. 6,1 ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಸೊ x1 y1 x2 y2. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಿ ಡಿ is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Then substitute 6 minus 9 whole square plus 1 minus 4 whole square. So 6 minus anta andre we get a minus 3 whole square plus this minus 3 square, and minus 3 minus 3, so minus 3 square at 9, and this also 9, and we get square root of 18. 18 andre 9 into 2, so split ಮಾಡಿ 9 into root 2, we get a 3 root 2. So next we need to find out DA. DA find out ಮಾಡಬೇಕು. So D 6,1 and A is 3,4. Now x1 y1, this is x2 y2. So find out DA is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now x2 is 3 minus 6 whole square, y2 4 minus 1 whole square. We get minus 3 square plus 3 square. Again we get 9 plus 9, that is nothing but 18, that is nothing but 3 root 2. Okay, see, check ಮಾಡಿ. AB, BC, CD and DA. So we got AB is equal to, BC is equal to, CD is equal to DA. All sides are 3 root 2. So prove it. Now one of the condition in for all 4 sides are equal ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ 2 ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ 2 ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿ. ಇದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂದರೆ ಎ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಡಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎರಡೂ ಡಯಾಗ್ನಲ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ 3,4 ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಈಸ್ 9,4. ಓಕೆ, ಸೊ x1 y1 x2 y2. ಸೊ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So substitute ಮಾಡಿ 9 minus 3 whole square plus y2 4 minus 4 whole square. So 4 minus 4 ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. This 6 square plus 0, that is nothing but 36. Square root of 36 is nothing but 6 centimeter. Okay, so not the centimeter, units ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, so it is 6. Next we'll go to the AC ಸಿಕ್ತು BD. So B is 6,7 and D is BD ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ D is 6,1. Now x1 y1, this is x2 y2. So distance find out ಮಾಡಿ. BD x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now x2 is 6 minus 6 whole square plus y2 1 minus 7 whole square.
Here also 6 minus 6 ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ 0 plus minus 6 square, that is nothing but square root of 36, we get a 6. See, BD hand and idru jothe this is proved, and BD is equal to AC is equal to 3. ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎರಡೂ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಡಯಾಗ್ನಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಚಂಪಾ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ABCD forms a square and Champa is correct. Okay, so that completes our fifth question. Next we'll move on to the sixth number.